এই 2 বাটি ময়দা দিয়ে কচুরি বানাই, আলুর কচুরি। তাতে মিশিয়ে দিন গাজর, লবণ দিলাম অল্প, পেঁয়াজ দিলাম, রিফাইন অয়েল, দিন এবং ভালো করে মিশিয়ে নিই মিঠে। আমি জল দিন, কুসুম কুসুম গরম জল নিচ্ছাম, জল দিয়ে আস্তে আস্তে মাখিন, অল্প অল্প জল দিয়ে। তোমরা দেখি থাকো আমার ভিডিওটা, যদি ভালো লাগে লাইক করে দিবেন, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। তেল দিয়ে লাকি করে তুমি রেস্ট হচ্ছে, তারপরে আমি আলুর পিঠে বানিয়ে নিই, কুটে বানিয়ে নিই, ঢাকে থুমই তেল দিন আলুর কুটে বানার জন্য। দেখো তেল গরম হয়ে গেছে, এলাচ ফোড়ন দিন, পাঁচফোড়ন দিলাম, পিঁয়াজ দিলাম, আদা আর রসুন বাটলাম ওটি দিন, তারপরে যে মরিচ কাটি দিতাম দিন, ভাজি নিয়ে দেখো ভাজা হয়ে গেছে, নিয়ে আলুটা ধুয়ে রাখতাম, কাটিয়ে এতে চলে দিই। স্বাদ মতন লবণ দিন, হলুদ দিলাম, মশলা একটা কি করতাম করে দিলাম জল,
আমার প্রায় হয়ে গেল, অল্প 1 মিনিট করে ভাজি নামাই। হয়ে গেছে মতো তুললু মেলা কেটে অল্প মাখিয়ে তাতে লাড়ু করি বেলিম কচুরিতে ময়দা নেব অল্প। বলা তেলা হয়ে গেছে, এমন করে কী করুন পুর দিন। দেখো মুই দিলাম দিতে কচুরিতে তুলিয়ে একটা একটা করে ভাজলাম, তেল কম দিতাম। তো দেখো হয়ে গেল। এই দেখো কেমন হচ্ছে, মশমশা হয়েছে কি সুন্দর। Yeah.